All hail Biafra. All hail Biafra. IPOB, one family. One family, IPOB. IPOB, one family. One family, IPOB. Ụmụ Chineke ekele nwoke kele nwaanyị. Taa bụ nkwọ azụ mkpọkpọ furu na ihe ọjọọ n'okporo ụzọ pụtara na ihe ọma. I will say some things in English and say it in Igbo. Maka na ndị sabunti ike ka ha nwee ike wee nata ozi anyị. Good morning, good afternoon, good evening, good day and good night, depending on your time zone, where you are located and where you are domiciled. I want to use this opportunity to thank Chukwu Abiyama for giving us life today, for we to conquer our enemy. My name is Kizito Njogho. I am a freedom fighter, and I believe in Biafra. I believe in my mother nation. I believe in my father nation called Biafra. And under Mazi Nnamdi Kanu leadership, Nnamdi Kanu is my leader. He's my leader forever and ever. We are talking about rumor going on since yesterday. Please, if you see this video, share this video. Let him reach every one of us. And let him reach most especially our leaders in Imo State and our leaders in Southeast. Or Southeast zone. I want this message to reach one of them. And any of them, if possible, all of them. Because some of them see our video, they do hear like they don't hear anything. After the video, we can share it and comment and put your comment below. The time I have come. If you say that you are an IPOB member, the time I have come. If you say that you are believe in Mazi Nnamdi Kanu leadership, the time I have come. If you are a freedom fighter, you don't need to hide yourself. We believe Biafra is our mother nation. We believe Nnamdi Kanu is our leader, the great man in the earth. We say that is our Jesus Christ in our time. So we no give no apology for anybody for what we are saying and for what we are believing. A lot of things are happening since, let's say, starting from yesterday. A lot of people calling me from home, from even diaspora here. I want to urge every IPOB family to remain calm, remain resolute. This is the time we need to know who is a belong to Biafra. This is the time we know to, at least to verify those who believe in what we believe. Or na kaiga matande wunde. Or na kaiga matande no na participate for Biafra issue. Or na kaiga matande huru Biafra nanya. Or na kaiga matande huru Nnamdi Kanu nanya is now. So kume we na aga. I am receiving call here and there since yesterday. Some calling me, telling me our leader have proscribed, our leader have arrested. I mean, a freedom fighter. Is there anything wrong from there? What are we be afraid of? Afraid of because of Nnamdi Kanu is in Nigeria? Afraid of Nnamdi Kanu is in the custody of Nigeria? Afraid of our leader is in the hand of the enemy? We don't need to be afraid. This is the time we need to be resolute. This is the time we need to show that we are the Biafrans. This is the time we need to speak for our leaders. Yes. This is the time our Ohaneze Ndibo and the membership of our leaders in our eastern zone, this is the time they need to talk about this issue. To arrest Nnamdi Kanu is not the issue. The issue is that what make this calamity, this havoc has tried to be causing since. This is the time they need to talk about it. Not to arrest Nnamdi Kanu. We have the chapter anonymous. Chapter anonymous. Kediha Nnamdi Kanu kuru. Eje men arrest. What the young man said they used to arrest him. Now they need to talk about the issue. There is video I want you to watch after this my video. Listen to this young man and see what he said. And for we not to be going forward, if you are an IPOB by oath, you need to remain resolute. You shouldn't be afraid. We are the freedom fighters. We are not killing nobody. We are not a terrorist. We are not fighting for something is not belongs to us. We are fighting for something belongs to we, Biafrans. And you kwere that na Biafra gade. Onye si Biafra gade geji si we tinye na nke azo. Maka na ma ka anyị si we kwado. They thought that Nnamdi Kanu
the worst Nnamdi Kanu is coming out. That is it. He can kill the protest, he can never kill the ideology. That is all you have to know. Only the peace to reign led them to settle the issue, the reason why we say we are not going to belong in Nigeria. That is simple thing. Because if you say that Nnamdi Kanu creates a problem, give him an Nnamdi Kanu didn't create the problem. So therefore, you want one IPOB, you want believe in Biafra by oath. You want believe because not everybody is a Biafra. A lot of people calling me since yesterday. They say they catch him in Singapore. They say they catch him in US. They even say that they even Israelite members, they carry him handled to Nigeria soldiers. I heard many things yesterday. I'm even confused for their words. I'm not confused for what I believe. So I'm even saying that even in an African country, some say that it's in an African country, they see him a lot are happening. Whether they catch Nnamdi Kanu, they're not catching Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu is not a criminal, or is not a thief. He's not a terrorist. He's a common freedom fighter to liberate his people for the hand of enemy, hand of people who doesn't want progress for the Biafrans. So as you call yourself a Biafran man, this is the time you need to know that such thing like that must surely happen one day. So we don't need to be afraid. Remain resolute until we hear through top men in Biafra and official members and our intelligence of IPOB leaders. We need to hear from them. We don't need to be panicked. We don't need to be running away for what belongs to us. Anya potala wanya potala. Nkai se kwado na nka aburu nkai se kwado na mbo. Keep azan. Onye si Biafra ga abia. O weri hie we tinye ya. We are not afraid of them. Anya na atu ujo ndi iro. Anya na atu ujo ndi iro. Anya potala wanya potala. Obi adi men mma. We are not even happy. And anya na afu dem mma to cha cha. Buo kande isagi ohaneze ndi Igbo. Giwa wo senator. Giwa wo the music industry or Nollywood or Hollywood or a pastor, a reverend father, the senator, the governor. This is the time you need to join hands together and talk about this Biafra issue. Say something about why we say that we are not going to be in Nigeria. Is that something bad? Self-determined or is in your job? Or is in your job? I'm not going to belong for this party or be your job. British Union Bazuna or Kahama Putrana European Union or but the British want us to stay with one Nigeria. It shall never be well with them. Oh. It shall never be well with them. So, can't about too much. Remain resolute, stay calm. We have top leaders in IPOBs. We hear from them. If they say we march, we march. If they say we should relax, we relax. Anyana atuegu. Anyana atuegu. Nka ada kwando. Kuchu no dia. Ka ha feel that Nnamdi Kanu oka kokwala Nnamdi Kanu. Oko. Chincha tapala ya. Owiri jide Nnamdi Kanu is the issue. Chincha tapala ya. Mieti leaders them. Akwa na agacha with them na negotiate. Akamunde terrorize wa people, nebu people, onye mere ha rest. But Nnamdi Kanu fighting for the liberation of his own people. Ane putia kebu. Buodike. Mgbe ihe dike bịara, nwanna achọkwa nwa dike o. Kill him and kill him. Look at what happened to Libya. Gaddafi today is not no more. But what is happening in Libya today? Even the enemy of Gaddafi now even regretting why they assassinate Gaddafi. So, it's not our own motive of tension. Onwe hegeme our leader because we know. Onwe hegeme ya. Our leader even said it. Boko Haram leader. Ke ho na acho ochoga sharia eji igbu ya kwadenia. A man his own. Only can dictate anything he wants. What you believe, you are dictated on it.
Stop castigating other people. If a nation will stay together is not good for you, you go another place and find yourself. Stop disturbing people for goodness sake. Anyị ma ihe a na-achụ. Ọhaneze ndị Igbo, our senators, our governors, tinye n'ọnụ n'okwu a. Ọka kọkwara Nnamdi Kanu. Sabonti ike, because I can see the way people called me yesterday. If it's this way our people calling me yesterday is the way we put our attention and our agility to make Biafra to come, anyị ga-enwe Biafra n'aka anyị. But ha chọwa ha ka ha nọ n'ọnụ ntị chi onwe ha ọchị. Na-achọ anya ọchị ka gịnị megwere nụ? Because I mean I lead arrest. O zuru oji, o gburu mmadụ, ọ kwara iko, o nwere onye na nke ya ka ihe ọ na-achụ. Atmaka jie ya nwakwala nwa asị aka ha jie ni that na ọkọkọrọ ya. Ọka kọkwala our leader. But IPOB members, IPOB in diaspora, IPOB worldwide, because we are the largest movement in the earth. Ịma na ọhụrụ na-eme ha nwa anyu nwa nchọncha anyu ukwu the jealousy. Ebe asa anyị nọrọ ka anyị na-anọ, ebe asa anyị move ka anyị na-emove. Anwe onye anyị lega anya n'iru. So therefore, onye ọwụla remain resolute, be quiet and listen to the tough men. The official, the IPOB intelligence them, they will give us anything. Our lawyers, we have our lawyers, we have many people. IPOB is not only me. We are much. The largest movement in the earth. You know what it is? So, I am panicking. So, go on IPOB. Remain irresolute. Don't listen to ASI. Listen to your coordinator. Listen to your top member. Anything your coordinator tell you is what coming from our top men. It's what coming from our IPOB intelligence them. So, also zegi gawezi ntị na ndị iro kpọchie gị ntị. For anyị nwa anyị adịghị nke ya. Anyị apụtala. Anyị na-atụ egwu. Gị nwakwana onye sabo nọ na-achị m ọchị maka na m pụtara na-ekwu okwu. Gị nwa iwure mma pụta ba akwu okwu. This is the time we need the men. Ma a na-enwe men enwe. Ọ na ka I need the men. Ịpụta. So, watch this video and share it. May God bless all of you people. Ka Chineke gozie unu. Onye ọwụla ma ịma ihe ị ga-eme kpere Nnamdi Kanu ekpere. Si ndị mbụ na ndị egede chewuye. Si Chukwu abịa ma chewuye. Mmiri ọ na-aṅụ, nri ọ na-eri, onwe ha na-eme ya. Nothing, they will not harm our leader. They will not. Ma ịma ihe na-eme kpeweri ekpere, ịma ka asa aga ọfọ gọwarị ọfọ, ịma ka asa ekpere kpeweri ekpere. Anything you believe, use it to pray for our leader. This movement, we shall become victorious. He said, put your comment below. Share your opinion. You are welcome. We will come here and debate it. Nothing no more. Kwuhe uche gị, uche nke nka m kwuru. Daalụnụ. Igbo Igbo ekele m unu. Aha m bụ Eze Udeji Ndubeze Jonas, so n'owu ndị Igbo na South Africa. Ife na-akụ kịta bụ ọ na-achọ ka ọkụ elekere 3 nke ụtụtụ. Anwaala m ka m hie ụra ekwe m ohihi. Maka na onye ọbụla ụlọ ya na-agba ọkụ ọ na-ehi ụra. Ife ọ pụtara bụ na aka gwara ya. Ya bụ ife nji ekwu bụ gbasalụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu ndị gọọmenti nke etiti jere nwude wee kpụdata ya Naịjirịa tinye n'ụlọ nga. Ndị nchọrọ igwu okwu a kịta ma ndị nchọrọ ichetara bụ ọhaneze president, ndị gọvanọ South East niile, senators niile na-representi ngalaba niile nọ na South East na Abuja, ndị members of House of Representatives and Igbo leaders of thought. Achọrọ m ịkpọtụrụ unu niile n'oge dị ugbu a ichetala unu la mieti ala gbugoro tens of thousands of people through their Fulani herdsmen, gbuo ife niile fagburu across Nigeria. Enwudego onye isi ha mba, onye isi ha ọ na-ezo ezo mba, federal gọọmenti ọ na-achọ onye isi ha mba, prescribe go ha mba. Enwekwa otu nwoke nchọkwara ichetara unu a na-akpọ Sheikh Gumi. Nwoke a si na ọma ebe ndị terrorist group niile nọ, ma ISWAP ma Boko Haram ma bandits. O wee bụrụ eziokwu site na onyonyo nwoke a mee wee gosi ebe ya na ndị niile a na-akpacha nkata.
o wee mepee ọnụ si akpọzikwala ndị Boko Haram ma bandit ma ISWAP na fa bụ ajọ mmadụ, si ekwuzikwala ya na ndị a bụ ezigbo mmadụ nọ iwe ka akpasuru fa na ihe a ga-eme bụ na gọọmenti etiti kwesịrị ka ha na ndị akpasịa nkata ka mara ka a ga-esi wee dozi mana o ruzie anyị nwa abụzi ife ji ife niile a wee na-emegide si na anyị achọrọzi asịsị ka akpụrụ ndị na-ekwu ya wee gbuo ewee na-achụgharị ndị IPOB na-agbagbusi fa na-achụgharị Nnamdi Kanu ka egbuo wee na-asị ndị gọvanọ ndị niile a mkpọrọ afa ọka akọkwala Nnamdi Kanu isi awakwala ebe ahụ etiri ya ọ bụkwa na ọkọ kọọ ya Nnamdi Kanu ka ga-apụta ga-akarị ife dịka 10,000 andịla enwe ike ha nwa amala emezi ka Nnamdi Kanu nke ugbu a maka nke a bụ ofu Nnamdi Kanu ka a na-ekwu okwu ya. Nnamdi Kanu ga-akarị 10,000 ka nwee ike pụta. Ife njikwa ekwu ife abụ alara ofu onye oru azụ alara gokwa oru niile. Ọ bụrụzikwa Nnamdi Kanu ka aka na-ekwu. Ife anyị nọ n'ime ya ugbu a bụ equity, justice and fairness a na-edinayi ndị Igbo. Ọ ya bụ isiokwu a. That is what Nnamdi Kanu represents. Ọ kwa ife a na-ekwu okwu ya. Ka ọ dịkwa n'ụlọ ka individual bụ Nnamdi Kanu ka a na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụzikwa Nnamdi Kanu ka a na-ekwu okwu ya. Ọ kwa oke eruru anyị dịka agbụrụ dịka ndị Igbo. Adị na mmụọ anyị na ọganihu anyị dịka ndị Igbo. Ọkwa ya ka a na-ekwuzi okwu ya. Ndị niile a na-achụ eme ka ha na-achụ Nnamdi Kanu ọkwa ka a suppress ya voice of ndị Igbo ka a na-ekwu okwu ya. Enwere ike na-ajụ mmụọ Nnamdi Kanu bụ voice of ndị Igbo. Yes, ọ bụ voice of session of ndị Igbo. Maka na ndị IPOB abụrụ ndị Hausa, ọ ụmụaka Igbo bụ IPOB. Akwadoro m ogbugbu a sị na a na-egbu ndị uwe ojii ma ndị amị na ala Igbo. Mba. Imebisikwela ife na ala Igbo. Mba. Akwadoghị m nke a. Mana egekwere m onu onye ọchịchị Imo steeti mgbe ọ sị na enwe ndị enwude amen na ndị na-emekwelu igbu ndị amị na ndị polisi na ha bụrụkwa ndị IPOB. Ọ ife o kwuru na ọ bụrụkwa ndị ESN. O kwuru ya. Enwekwe ndị ọzọ gbakwara aka ebe na enwere ndị enwudere na ndị ahụ enwudere na ha da asụ Igbo bụ ndị jere igbu ma polisi ma amị. Ife njile ekwu ife dị etu a bụ ọ bụrụ na akpagbuo Nnamdi Kanu ma ọ gbue ọ gakwa ha suppress agitation si gọọmenti etiti amara otu esi akpagbu anyị si tinye ọnụ ka arapụkwa ị na-ekwu okwu any other thing ma ọ sị Nnamdi Kanu na-emekwe na o mere ife a ga na-ekwu okwu ya bụ kedu ife ahụ ọ na-ekwu bịa na-ese okwu amara ife ahụ bịa na-ese okwu si tinye ọnụ. Ọ bụrụ na ama tinye ya ọnụ harapụkwa Nnamdi Kanu enwudere ife kwesịrị ị na-ekwu okwu ya bụ kedu ife ọ sị ma ndị niile ọ na-anọchite anya ha kedu ife ha si bụ nsogbu okwue mmadụ niile tizie ya ọnụ mara otu esi etinye ya ọnụ. Ọ bụrụkwa ka enwude ka abịa sị o jikwe gba nwa nnụnụ nwa ya wee fe mmadụ ekwukwela ụdị okwu a. Mana ọ bụkwa na ga-ekwu ụdị okwu a sikwe je nwude onye isi mieti ala ka a na-ekwukọta ya ọnụ si jekwe je nwute shekugummi ka a na-etikọta ya ọnụ. Ọ bụrụ na enwudere ndị a onye isi mieti ala ma ndị niile nọ na mieti ala si nwudesikwa fancha si nwudekwe Buhari as patron of mieti ala maka ife niile ejigo afa otu abụ mieti ala wee mee na Naịjirịa. Ọ bụrụ na enwudere ndị dị etu a bụkwala mfafa arapụ Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na afa arapụrụ ya ọka akọkwala ya. Ndị Igbo alara ofu onye oru azụ alara gokwa oru niile. Ọ dịkwa gị ka ọ dịrị gị mma tata mgbe ọ ga-esu aka kpara ofeke okwuo mmụọ chiri ọzọ oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ ọkụ gbaba ụlọ ọ darapụkwa uko kachifonu chefu ga-efo mana ka ofukwanụ ya dịrị Igbo na mma. Kunikwenu kịta unu enyekwala ohere kunienu kịta ka ọ dụnụ. Good afternoon, everyone. My name is Professor Femi Olufumilade.
I'm a professor of international relations and strategic studies with special interest in conflict and security studies. I am passing this message across to President Muhammadu Buhari, the Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami. Both of them, we've been together for a long time as political allies in the days of the defunct CPC and even before then. And even though one is not part of those who can, take decision for the administration, one still feels that one should be able to intervene with pieces of advice when it is most needed. I want us not to view the arrest of Mazi Nnamdi Kanu, leaders of IPOB, as a thing to gloat or rejoice over, because I want to talk to you as an authority in conflict management, conflict resolution, conflict prevention now. And I'm putting on my cap of conflict prevention presently. The Mazi Nnamdi Kanu, who was taken to custody, who later jumped bail, and now lately arrested, is not the same Mazi Nnamdi Kanu of old. The Mazi Nnamdi Kanu in custody right now is one who embodies the hopes and aspirations of thousands, if not millions, of Igbo youths who are ready to follow him to any length. And we have seen how he's been able to magnetize them to himself. Whether you believe in the logic of the cause he is advocating for or not, the fact remains that he enjoys a huge followership that are consequential as far as peace and harmony, particularly in the southeastern part of Nigeria, is concerned. So I will want to plead with the authorities to be magnanimous in victory in quote, and to go beyond that to see how a window can be opened for dialogue, so that whatever the grievances of his followers are, you will be able to resolve it amicably. But if you stand on the ground that they are terrorists, they should be treated with iron hand, well, I'm not sure we are going to see an end to this anytime soon. Because from my observation of the type of crowd he attracts, it's quite electrifying, it's quite magnetic, and they are overwhelmingly large. And I don't see them just running back into their cocoon now simply because he's been arrested. So I would rather plead that the federal government uses this opportunity to portray itself as one that can apply what President Obasanjo called the stick and carrot approach, by saying, now, let us discuss what actually is your problem. I'm not talking of Nnamdi Kanu as a person. I'm talking about the collective of Igbo youths and Igbo senior citizens who are also quietly behind the scene in support of the agitation by the IPOB members. And I'm not talking about this alone. I'm also talking about Yoruba youths and elders who are also rooting for Oduduwa Nation. And they run into their millions too. You only need to take a look at the crowd they draw each time they go on the street to protest locally and even internationally. So if anyone sits in a comfort zone and say, these are charlatans, these people don't know what, they don't matter, well, it's like postponing the evil day. Because the caliber of Yoruba people that I have seen coming out to protest locally and internationally include professors,
lawyers, engineers, top medical doctors, some of them first-rate medical consultants. And I'm not talking of a dozen crowd or a couple of hundreds. I'm talking of thousands, particularly in Western nations. So, President Muhammadu Buhari, this is the time for you to put any form of inhibition aside and open a door for dialogue. Don't let any of your aid, any of your assistants make this an occasion for passing across provocative messages on the social media. See what has happened to Nnamdi Kanu. You, his followers, you will see what will become of you. That will be terribly counterproductive. And I'm not a soothsayer. I'm not a member of IPOB, but I'm a social scientist and an observer of trends in Nigeria. And I know that the crowd I see that these guys pull, this Nnamdi Kanu pull, some of them are highly educated, sophisticated. The idea that they are all, illiterate traders is not true. Some of them are highly placed people. So we should not allow this to produce another form of Boko Haram. You know, Mohammed Yusuf was arrested too, similarly. And we don't know what happened. The next thing was to produce his corpse. And then it was like the end of Boko Haram had come. And then before you knew what was happening, an Abubakar Shekau was upon us. I don't want an Abubakar Shekau in the case of IPOB. I want whatever grievances IPOB members have to receive hearing at the presidential level. And after all, the Miyetti Allah, despite the atrocities its members are committing across the country, killing, maiming, destroying farms, and they keep talking and defending their people, they have not been taken to jail. Rather, the federal government is talking about reclaiming grazing routes for them. So in a way, federal government recognizes that they have some legitimate claims. And whether the method the president wanted to use to solve their problem is right or wrong, the fact remains that he gave them a hearing and he spoke in a way that will suit their nerves. Why can't President Buhari extend the same to all groups agitating? It's not just IPOB. In the east there, you also have MASOB before IPOB, and MASOB is still there. In Yoruba land, you have OPC and so many other groups that you don't even know exist. And then in the Middle Belt, the same thing. And the South, of course, you know of the Avengers, you know of the various groups there. So people are unhappy. A lot of people are dissatisfied. And it's not limited to Middle Belt and the South, even in the North. It's not everybody that is an establishment person. It's not everybody that is happy, even with the Buhari administration. It's not every Fulani that is happy. Why can't we have a national dialogue? President Buhari is teaching time saves 9. God bless every lover of peace and progress listening to this. Can do about it. Absolutely nothing. Nothing. I need them to understand this. We've crossed the Rubicon, the point of no return. There is nothing anybody can do. If I'm alive, if I'm dead, if I'm wherever I may be, Biafra will come. If I'm dead, it's even better because it will come far more quickly.